counter. See the connection. That is, flip-flops are arranged in fill-out fashion. That is, we can say Q output of each stage is connected to D input of next stage. By using JK flip-flop, Q and Q bar is given to J and K of the flip-flop. Then the feedback connection, you have to remember the feedback connection. So, feedback connection is that the Q output of last flip-flop, that is given as feedback to the input of first flip-flop. That is the connection ring counter. So as you can see here, Q1 connected to D2, Q2 to D3, Q3 to D, and finally Q4 to D1. That is the connection of ring counter. If using JK flip-flop, you can give Q1 to J2, bar to K, Q2 to J3, Q2 bar to K3, and finally to J1 and Q4 K1. And here apply clock all the flips. That is the connection. Now let us see the work of ring counter. How it works as a counter. Okay. So for that, you can see the circuit diagram. We are assuming initially we are setting a value that are set using send clear signals. Reset clear input. Initially, we have data set that is, we are initially setting a data that is be 1000. That means we are setting the output of first flip-flop to 1 and second to 0, third is 0 and 0. So assume that initial state is 1000. Then this is set operation initially let the first flip-flop is 3 to 1 and other flip-flops are output is 0, 0, 0. So you can see initially value, the output of flip-flops are 1, 0, 0, 0. So we can say the output of counter is 1, 0, 0, 0. So the output in the complete flip-flop output so output of counter is 1, 0, 0, 0. So here we can see a sequence table and time diagram. Okay. So initially we have a sequence table here. Here we are showing Q1, Q2, Q3, Q4. Okay. So after clock pulse, so before applying clock pulses, initially setting value to 1, 0, 0, 0. That is shown here. And here also you can see initial stage. That is Q equal to 1. Okay. Q2 equal to Q3 equal to 0, Q4 equal to 0. This is the initial value. Okay. Now, if that is we are giving negative edge triggered clock. Okay. Here we are using negative edge triggered clock. So the output of the flip-flop is negative edges of clock. So what happens? First negative edge is here. You can see this is the first negative edge. Okay. So at the first edge, what is that we can say after each clock pulse, content of shift is shifted to the right by 1 and Q4 is shifted back to Q1. So this is negative clock. What happens is data at the output Q will be shifted to Q2. That is here it will become this 0 will shift to Q3. It will become 0 again. This 0 is shifted here. Q4 becomes 0. And this 0 at Q4 is given here. So this output changes to 0. Right? So as you can see here in the timing diagram, one changes
changes to 0. This actually ഏത് ഡാറ്റ Q1 വരുന്നത് Q4 എന്തായിരുന്നു that is set back to Q1. So Q4 initially it was 0. So at first negative edge clock, the value of Q1 becomes 0 here. Okay. And what happened to Q2? The value first flip-flop, that is Q1, is now shifted to Ma'am, audio flip-flop. break avundi. Break. One minute. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ വോയിസ് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. So here we can say at first negative edge of clock. So what will happen? The output of last flip-flop Q4 is given to first. So Q1 changes the value from 1 to 0. Okay. And the output of first flip-flop, that is value at is now shifted to second flip-flop. So Q2 changes to 1. And Q3 it also initially it was 0 and that Q2 0 is shifted to Q3. So it also 0. So you can see shifting operation is that this Q4 and this Q1 and Q1 is shifted to Q2, Q2 to Q3 and Q3 to Q4. So we can say after first clock pulse the output of counter will be 0 1 0 0. Right? Now what will happen during the next clock pulse, that is during the next negative edge clock? Again what happens? Here you can see this Q4, that is this 0 is given to Q1, right? And the value in Q1 is shifted to Q2, Q2 to Q3 and Q3 to Q4. Or from the timing diagram you can see here the previous value of Q4 is 0, so Q4 becomes 0, and Q1 value, previous value of Q1 0, so Q2 equal to 0, and the value in Q2 was 1. Okay, so this 1 is now shifted to flip-flop. Okay, and here it will be 0. That is the 0 0 1 0 value. Okay. So the clock pulse, the value is 1 0. Clear? ക്ലിയർ ആണോ? പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ?
ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ റിംഗ് കൗണ്ടർ ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ന് രണ്ടെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ഷുവർ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ചോദിക്കും. 8 മാർക്കിൽ. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ what will happen? നിങ്ങൾ കണക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളത് വാല്യൂ 0 0 1 0 ആണ്. ഓക്കെ. Now next clock pulse 0 is given to Q1. Okay. Output of Q will be equal to 0. And 0 at the output shifted here. Output of Q2 will be also equal to 0. And here also this 0 will be shifted. So output becomes 0. And here this 1 will be shifted. So output of Q4 will be equal to 1. Right. On the sequence table, you can see here. This 0 is given here, and this 0 will be shifted. Okay. So third clock pulse output will be 0 0 0 1. Okay. Now what happens in the next clock? In the next clock pulse, you can see from here, time Q4 1. So this 4 is equal to first clock. So Q1 changes to 1. And previously that time 0 Q1 0 is shifted to Q2. Q2 equal to 0. Audio break ആവുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ? ഓക്കെ അല്ലേ? So this data, that is previously Q3 was 0, so Q4 changes to 0. So we can say after fourth clock pulse, the value will be like this. That is, this one is shifted here and 0 0 0. So the value will be 1 0 0 0. Right. So what you can see here is, this is our initial value, right? 1 0 0 0. So what will happen next? Next again, this Q4 value is actually 0, that is given here. Okay. Then value in Q1 is shifted to Q2, and Q2 shifted to Q3, Q3 to Q4, 0 1 0 0. So you can see here, after fourth clock pulse, our sequence is repeating. Right. From the sequence table, you can see this sequence is repeating after 4 clock pulses, right? So here, first it was 1 0 0 0, then 0 1 0 0, 0 0 1 0, 0 0 0 1. Again, after this, we can say it is repeating. Again 1 0 0 0, then 0 1 0 0, 0 0 1 0, 0 0 0 1. Then again it will repeat. Okay. So we can say this ring counter, initially we have set the value 1 0 0 0. It will go through 4 different states. Okay. Or we can say
അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ്. ഓക്കെ, so we can say it produces 4 different output states. then അതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൗണ്ടർ, റിംഗ് കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. ഏതൊക്കെയാ? 1000, 0100, 0010, ആൻഡ് 0001. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റിപ്പിൾ കൗണ്ടേഴ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പ് കൗണ്ടറോ ഡൗൺ കൗണ്ടറോ അല്ല, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അഗെയിൻ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ മാത്രം, അല്ലാതെ വേറൊരു സീക്വൻസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് കൗണ്ടർ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഇനീഷ്യലി 1000 സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. ഇനീഷ്യൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അതിന് പകരം വേറെ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞത്? റിംഗ് കൗണ്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസസ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, സീക്വൻസ് ടേബിളും വരച്ചോ എല്ലാരും? ഇതിൽ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ആയി. ബട്ട് ആ ഡയഗ്രാം വരുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും കാണിക്കുന്നത്. ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, സീക്വൻസ് ടേബിളും വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ എല്ലാരും? അല്ലേ? Now we can also draw a state diagram corresponding to this ring counter. State diagram means നമ്മുടെ ആ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാറ്റിക് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹാവ് 4 output states, that is 1000, 0100, 0010, 0001. So in state diagram we are showing these states in circles. Okay, in circles we are showing these different states. Here we have 4 states that are shown in circles, and by using this arrow mark we are showing the transition. That is 1000, this is our initial state, and after that it goes to the state 0100, then 0010, then 0001, again back to 1000. This is the flow, right? So we can say output of the ring counter will go through these 4 states. Okay, so this is the state diagram. State diagram important ആണ്. So we can say this ring counter, in this ring counter the sequence repeats after 4 clock pulses, or we can say we have 4 output states. So we can define the modulus of a ring counter. What is the modulus of a counter? Simply modulus of a counter means number of output states, or number of distinct output states are called modulus. Okay, so here we can see, we can say modulus of ring counter is equal to number of distinct states in the ring counter. That is number of distinct output state in the ring counter. Here that is equal to 4. Okay, and we can say it is equal to the number of flip-flops used, right? In this case we have used 4 flip-flops, right? Okay, so 4-bit ring counter. This 4-bit ring counter produces 4 distinct states. Okay, or we can say the modulus of a 4-bit ring counter is 4. Generally we can say an n-bit ring counter can have n distinct states, or modulus of an n-bit ring counter equal to n. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് 5 distinct states വേണമെങ്കിൽ you have to use 5 flip-flops. Okay, 3 different you can use. Modulus of n-bit counter is equal to, so number of flip-flops will be 4. ഒരു ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ you will get 3 different sequences.
Okay. So that's about ring counter. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Okay. Now let's move on to Johnson counter. ഇത് സിമിലർ ആണ്, സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, സീക്വൻസ് ടേബിൾ, സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം. ആകെ ജോൺസൺ കൗണ്ടറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കണക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സും വാരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, റിംഗ് കൗണ്ടർ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോൺസൺ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. സോ വി ക്യാൻ സി ജോൺസൺ കൗണ്ടർ, ഓർ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദ നെയിം ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പോൾ ജോൺസൺ കൗണ്ടർ തരില്ല, ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടർ ആണ്. ആ ട്വിസ്റ്റഡ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും. ഓക്കെ, സോ next is Johnson counter or twisted ring counter. This is also obtained from serial in, serial out shift register. Q output of each flip-flop is connected to the input of next flip-flop. A connection same. For serial in, serial output shift register, what we are doing is Q output of each flip-flop is connected to the input of next flip-flop. And the difference from ring counter is that here the feedback connection. Okay, so ring counter and Johnson counter തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് കണക്ഷനിലാണ്. Here inverted output of last flip flop, that is Q bar is connected to the D input of first flip flop. ആകെ ജോൺസൺ കൗണ്ടറിൽ കണക്ഷനിൽ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്, ഓർക്കുക. That is we are connecting Q bar of last flip flop to the D input of first flip flop instead of Q in ring counter. Ring counterലാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, Q output of last flip flop is connected to input of first flip flop, but in Johnson counter Q bar output, that is inverted output of last flip flop, is connected to D input of first flip flop. Okay, so since we are connecting the inverted output as feedback, it is called a twisted ring counter. Okay, now we can see the output states produced by this twisted ring counter. Okay, so here we can see the connection using both D and JK flip flop. Okay, so here the output Q1 is connected to D2, Q2 to D3, Q3 to D4. And here is the difference. For ring counter, we are taking feedback from this point, right? But now we are taking feedback from Q4 bar. So inverted output of last flip flop is connected to D input of first flip flop. Okay, see the difference in, while you are using JK flip flop, here also Q4 bar is connected to J and Q4 is connected to K. JK ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് അൺലെസ് സ്പെസിഫൈഡ് നിങ്ങളത് വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇൻ കേസ് യൂസിങ് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം ആ സർക്യൂട്ട് വരച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രം ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി, പക്ഷെ JKന്റെ കേസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ JKയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു, ഇവിടെ Q4 ബാർ ടു D1 ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ Q4 ബാർ ടു J1, Q4 ടു K1. റിംഗിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. ഓക്കെ, so that is the circuit arrangement for twisted ring counter or Johnson counter. Okay, working varate. ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഒന്ന് ഡി മാത്രം വരച്ചു വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ, നോട്ടിൽ രണ്ടും വരച്ചോ, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഡി മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. JK പിന്നെ വരച്ച് ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ വരച്ചോ. Okay, so we can move on to the working. Initially, assume that all the flip-flops are in reset condition. That is, let the contents be 0, 0, 0, 0. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ, നമ്മൾ റിംഗ് കൗണ്ടറിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫുൾ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ
റിംഗ് കൗണ്ടറിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫുൾ സീറോ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ആയിട്ടൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് റിംഗ് കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഈ 0000 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്തോ. നമ്മൾ മറ്റേ അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിറ്റെങ്കിലും അവിടെ 1 ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് സീറോസ് ആണ് എസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനീഷ്യലി ഓൾ ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആർ അറ്റ് റീസെറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് contents are 0 0 0 0. Okay, and we can say after each clock pulse, what happened here? We can say initial values are 0 0 0 0. Okay, and after each clock pulse, this value data on Q1 is shifted to Q2. Okay, and data on Q2 is shifted to Q3, and data on Q3 is shifted to Q4. That is, these all are 0 again. Then data on Q4 bar. So if Q4 equal to 0, Q4 bar will be equal to 1, right? So this 1 will be given as the feedback. Okay, so we can say this 1 is shifted here. Okay, and slayo. So initially the contents were 0 0 0 0, and we can say these values, this is actually our Q values, these are shifted like this 0 0 and 0. And this first flip flop here, it is Q4 is 0, but Q4 bar will be 1, right? So that 1 will be shifted here. So now shift register contents change like this 1 0 0 0. Okay, so let us see the working. Okay, so here we can say initially that is before applying clock pulses, the values were 0 0 0 0. And after first clock pulse, what happened? Q4 bar, since here Q4 equal to 0, we can say Q4 bar equal to 1. So that 1 is given to first flip flop. Okay, and here 0 is shifted like this. So contents are now after first clock pulse 1 0 0 0. Or from the timing diagram, we can say initially these values were all 0. Okay, and this Q4 is 0 and Q4 bar is given to first flip flop. So this will become 1. And this 0 is shifted here, and Q2 equal to 0 shifted here, Q3 equal to 0 shifted here. So our contents of shift register will be 1 0 0 0 after first clock pulse. Now you can see after second clock pulse, what will be the content? Here Q4 equal to again 0, and Q4 bar is given to first flip flop. That is again first flip flop is given with a value 1, right? And this 1 is shifted here, Q1 to Q2 and Q2 to Q3, Q3 to Q4. Okay, or from the timing diagram, you can see since here Q4 equal to 0, Q4 bar equal to 1, that 1 is given to first flip flop. And output of first flip flop in the previous condition, that was 1, that is shifted to Q2. And for Q2, that was 0 previously, that is now it is become shifted to Q3. And since Q3 is 0 in previous case, this is shifted here. That is here is like this. Okay. And after third clock pulse, what will happen? Again, Q4 is 0. Q4 is 0. So Q4 bar equal to 1. That 1 is given to first flip flop. So Q1 changes to 1. Okay. In the timing diagram also, you can see Q1 changes to 1. And all other states are shifting. That is Q1 to Q2, Q2 to Q3, Q3 to Q4. Okay. Or here we can say this 1 is shifted here. Okay. And this 1 is shifted here. Then this 0 will be shifted here. So our values are 1 1 1 0. Right. Again,
during next clock pulse, what happens? Q4 equal to 0, Q4 bar equal to 1. So Q1 will be equal to 1. And by shifting these values, you will obtain one condense as 1, 1, 1, 1. Okay. So here it will be 1 and this one will be shifted here. This one will be shifted here. And this to here. So condenser 1, 1, 1, 1. Okay. Next clock pulse, what happened? This Q4 is now 1. Right. So Q4 bar is given to first flip flop. So next value shifted will be 0. Okay. And these values are shifted to next flip flop. So the value will be Q1 equal to 0. And this will be shifted here. That is 1, 1, 1. So our value is now 0, 1, 1, 1. Again, during 6th clock pulse, here it is again 1. So Q4 bar equal to 0. ഇവിടെ നമ്മൾ Q4 bar ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓർക്കണേ. Q4 1 ആണ്. Q4 bar will be 0. And these values are shifted to next position. Okay. So here, since it is 1, we can say this will be 0. And here, shifting operation. This will become 0. This is 1. And this is 1. So the values are 0, 0, 1, 1. Again, next clock pulse, Q4 equal to 1. Then Q4 bar equal to 0. Then these values are shifted. Okay. Or we can say this will be 0. And here this 0 will be shifted. Here also 0. Here it will be 1. So next content is 0, 0, 0, 1. Okay. Then during 8th clock pulse, Q4 is equal to 1. Q4 bar equal to 0. Okay. So this will be 0. And you can see the shifting operation 0, 0, 0. So what happened? Now all the flip flops are producing 0. That is our initial value. Right. That is 0 to after 8 clock pulses. 0 on start after 8 clock pulses, we can say the value is given back to the initial value. Again, shift വീണ്ടും ഈ cycle repeat ചെയ്യും. That is, again ഇവിടെ എന്താവും? Here it is 0. So Q4 bar വരുമ്പം here it will be 1 and 0, 0, 0. That is 1, 0, 0, 0. Next 1, 1, 0, 0. Thus, this sequence will repeats. Okay. So here you can see how many different states are there, output states. How many different output states are there in Johnson counter? How many different states are there? Output sequence complete table എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര different states ഉണ്ട്? 8. Right. That is, here we can see 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, and 0, 0, 0, 1. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. Okay, again 0, 0, 0 ലോട്ട് വന്ന് ആ സീക്വൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. So we can have 8 different states. Okay, 8 states in the output of a 4-bit Johnson counter. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Here also we have used 4 flip-flops, right? So a 4-bit Johnson counter produces 8 output states. So what we can say, modulus of Johnson counter equal to modulus of this Johnson counter, that is, we can say more specifically modulus of 4-bit Johnson counter. Modulus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ number of output states. So modulus of this 4-bit Johnson counter is equal to modulus modulus 4-bit Johnson counter modulus
പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? 8 itself അല്ലെ? നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് 4-bit ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ഈസ് 8. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, 4-bit യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ 8 കിട്ടി അല്ലെ? അപ്പൊ ജനറലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, മോഡുലസ് ഓഫ് ജോൺസൺ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 2n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, n-bit ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ 2n distinct states. That is, in this case we have used 4 flip-flops, so 2 into 4, that is the number of output state. So generally we can define modulus of n-bit Johnson counter is 2n. Okay, so you can see the state diagram also. We have 8 different states. That states are encircled. Okay, so state diagram നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് എഴുതും, അതിനൊന്ന് ഒരു സർക്കിൾ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ദെൻ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും അതുപോലെ എഴുതും. ദെൻ എയറോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ കാണിക്കും. 0001, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് 0000, ദെൻ 1000, 1100, ആ ഒരു ഓർഡറിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എയറോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ നോർമൽ ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അത്. സ്റ്റേറ്റ്സ് സർക്കിൾ ചെയ്ത് കാണിക്കും, ദെൻ ആ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻസ് എയറോ വെച്ച് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ക്ലിയർ ആണോ? Others? ഈ 2-3 പേരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്. റിംഗ് കൗണ്ടറും ജോൺസൺ കൗണ്ടറും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എക്സാമിന് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് 80% പറയാൻ പറ്റും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആവാനുണ്ട്? ആർക്കെങ്കിലും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം? ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം മറ്റോ, റിംഗ് കൗണ്ടർ ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ഏതെങ്കിലും വേണോ? വേണമെങ്കിൽ പറ, ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് പറ. ആ പേജ് ഞാൻ എടുത്തുതരാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും വേണോ? ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ, കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തവര്. ഇത് ജോൺസൺ കൗണ്ടറിന്റെ സീക്വൻസ് ടേബിളും ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം, ദെൻ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജോൺസൺ കൗണ്ടറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം, റിംഗ് കൗണ്ടറിൻ്റെത് എന്ത് ചെയ്യട്ടെ?